హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 128 ఎక్సర్సైజ్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 127 ఎక్సర్సైజెస్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్స్ సంబంధించిన లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అలాగే మనము ఈ స్టెనోగ్రాఫర్ సంబంధించి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, ఇలా ఏదైనా సరే షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 128 డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. He who wishes to become a fluent speaker must first of all be capable of making a speech, but it is a somewhat sad fact that some people are naturally incapable of expressing their thoughts verbally. It is no abuse of language, however, to state that even nature may be overcome and the taciturn person may acquire such fluency as to surprise his friends by his eloquence. It is only necessary to recall the character of Demosthenes and how he developed the characteristics of a great orator to prove that this is so. It is especially essential that familiarization with details of the subject be acquired beforehand, otherwise a mortgage is placed on the chances of success by an insufficiency of facts, when a sufficiency would probably mean unqualified success. With the precision of a mathematician, he should marshal his facts, familiarize himself with apt illustrations to establish them, and keep in view the immediate purpose of his speech. Then there are certain gestures which can be suited
to circumstances with mathematical accuracy, but these should be as far removed as possible from merely mechanical action if the maximum result are to be attained. Some fail to govern themselves in this matter and thus extinguish the possibility of being effective. Further, a homely and familiar style should be cultivated and adapted as occasion requires. The efficient cultivation of the voice should receive a special attention. Unfortunately, it is too often ignored or treated with but sufficient consideration by those who do not recognize its expediency. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 128 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయడం జరిగింది. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో మరలా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. హీ who wishes to become a fluent speaker must first of all be capable of making a speech, but it is a somewhat sad fact that some people are naturally incapable of expressing their thoughts verbally. It is no abuse of language, however, to state that even nature may be overcome and the taciturn person may acquire such fluency as to surprise his friends by his eloquence. It is only necessary to recall the character of Demosthenes and how he developed the characteristics of a great orator to prove that this is so. It is especially essential that familiarization with details of the subject be acquired beforehand, otherwise a mortgage is placed on the chances of
success by an insufficiency of facts when a sufficiency would probably mean unqualified success. With the precision of a mathematician, he should marshal his facts, familiarize himself with apt illustrations to establish them, and keep in view the immediate purpose of his speech. Then there are certain gestures which can be suited to circumstances with mathematical accuracy, but these should be as far removed as possible from merely mechanical action if the maximum results are to be attained. Some fail to govern themselves in this matter and thus extinguish the possibility of being effective. Further, a homely and familiar style should be cultivated and adapted as occasion requires. The efficient cultivation of the voice should receive a special attention. Unfortunately, it is too often ignored or treated with but insufficient consideration by those who do not recognize its expediency. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 128 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. మీకు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 128 ప్యాసేజ్ సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్తో సరి చూసుకోండి. ఫస్ట్ స్ట్రోక్స్, తర్వాత సింబలు, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనము చెప్పిన పద్ధతిని పాటించినట్లయితే మీరు ఈ కోర్స్ని త్వరగా నేర్చుకొని మీరు లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్స్ అనేవి మీరు త్వరగా పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఏదైతే ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోగలిగినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చేటువంటి ప్రోత్సాహమే మాకు చాలా ఉత్సాహంతో మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.